السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني والأخير من الوحدة رقم 6 والتي ستكون مهمة جدا. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Welcome to my channel. Please, before we start, like, share and subscribe. This course, as I said, is intended to second year back students working with Ticket to English unit number 6, and this is going to be the last part. Alright, let's start. We are going to start with the reading, grammar and writing. غادي نبداو ب reading, grammar and writing. Alright, مهم text here. Reading, it's very important. Alright, different but equal. So that's going to be in page, yes, it's in page 86, please. Page 86. Different but equal. مختلفين ولكن متساويين. هذه مهمة بزاف، هذه الفكرة هذه ديال الاختلاف ولكن التساوي. Because they come from different cultures, some tourists have some stereotypes about Moroccans, أفكار خاطئة about Moroccans and the Moroccan way of living and thinking. Alright. Evaluate and comment on the following example. So غنشوفوا هاد الأمثلة ونحاول نعطيو واحد comment عليه. Moroccan always hug and kiss each other on the cheeks when they meet. hug بمعنى هي تضم كتدرع and kiss each other on the cheek هي كتسلم من الوجه. when they meet هنا عندك always Moroccans. what do you think؟ اش كتظنوا؟ هذه فكرة نمطية عند الناس ديال الخارج، كيظنوا على أن المغاربة دائما ملي كيتلاقاو كيدرعوا ويبوسوا من الوجه. So women yes, but males sometimes. Okay, women yes, but males sometimes yes. Again, B, in Morocco the larger a family is the better. The larger، كل ما كانت عائلة أكبر كل ما كان أحسن. هذه فكرة نمطية كذلك خاطئة. Rarely yes. C, mothers have more power over the house and the children. So what do you think؟ كيظنوا الناس التوريست على أن الأمهات they have more power، عندهم قوة أكبر في الدار على الدار للأطفال. No, it's the opposite. في الحقيقة هي the opposite. male هما اللي عندهم، الرجال هما اللي عندهم قوة ماشي نساء. D, Moroccans are outgoing بمعنى منفتحين. What do you think؟ Totally true. Yes. وهنا ممكن تستعملوا I agree with that. Yes, of course, absolutely. You should not shake hands with a Moroccan woman unless she offers her hand first. shake hand بمعنى هي كتسلم باليد. unless she offers إلا إذا. Okay? unless كتعني إلا إذا she offers her hand. If not in English. offers her hand first. تعطيك هي يدها. Yes, that's correct. Moroccans have a preference for male children. يعني أن ولا عندهم كيفضلوا الأولاد ذكور. Not anymore. مبقاتش. هذا بعد اللي جاب الله هو هذاك. Moroccans drink tea more than water. أيوا. True, especially in the south. Yes. في الجنوب كتر. في الشمال شوية كنظن ما كاينش هاد Moroccan families never serve food in separate plates. They never serve food. True. ما كيعطيوش الماكلة في أطباق سيباري. True. ولكن ماشي بنسبة 100% بطبيعة الحال. And the last one, the whole family gathers around one plate. That's correct. Yes. أحلى شيء هو أن the whole family gathers around one plate. Okay. يتجمعون حول طبق واحد. Yes. Alright, let's move to the next one. Now, read and discover. هاد النصوص بجوج بهم عجبوني بزاف، مهمين بزاف وعجبوني، وداكشي عجبوكم تسمعوهم وفي نفس الوقت تبعوا في الكتب ديالكم. اوكي، انا غادي كيتكلموا على وحده مشات للدومينيك وكيفاش عاملوها وكيفاش هي حست بالتعامل، وقع واحد misunderstanding هو سوء التفاهم. اوكي، misunderstanding. Yes. Understanding someone from another culture can be hard.
We don't usually understand the way people from another culture behave because they are different, and we, therefore, perceive their behavior as strange. We consequently develop negative stereotypes about their whole culture. Unfortunately, our judgments are often erroneous. So remember, different does not mean wrong. We are all different but equal. Here are two stories which illustrate this point. Alone in the Dominican Republic. I was sometimes considered odd or strange in the Dominican Republic in terms of my being used to having private space. For example, there would be times when I would want to sit down by myself in my own room and just read a book. And any time I was reading a book, my Dominican neighbors always assumed I was studying. It was completely impossible for them that anyone would choose to sit alone, all by themselves, and read for pleasure. Often they would stop by with some food to help me study. This would inevitably lead to long conversations. From the Dominican point of view, this was a gesture of hospitality. And Dominicans place a great value on hospitality. Another example of my being considered odd was the fact that I lived alone and that, at times, I wanted to be by myself. It was hard for my Dominican neighbors to understand this. Very few, if any, people live by themselves in the Dominican Republic. Everyone has a family or is connected to a family or lives with a family or an extended family. Wanted to be alone, they would think was sick and send someone over to stay with me. If I wanted to be alone much of the time, they would think I was rude or ignoring them, and their feelings would be hurt. Just a cultural misunderstanding. Moroccans are perhaps the friendliest and most hospitable people I've ever met. When you are in Morocco, everybody wants to talk to you or to invite you for a meal. When you visit them in their homes, they insist on showing you the most cordial acts of generosity. But there is something I didn't understand during my first trip from the States to Morocco. Here's everything about it. The scene is a cafe in Tangiers. Tomorrow is Saturday. I just invited a Moroccan friend to a picnic at the beach. Will he come? Perhaps, he says in English, translating from the Arabic inshallah, which literally means LF God is willing. I'm feeling hurt. What does he mean by perhaps? Either he wants to come or he doesn't. It's up to him. If he doesn't want to come, he only has to say so. He doesn't understand why I seem upset, and I don't quite grasp what he means by perhaps. Our two cultures confront each other across the teacups. Only several years later, reading a book about culture, did I understand. He would come, he meant by inshallah. I realized, though late, that tolerance, generosity, and compliance with one's commitments are values deeply rooted in the Moroccan culture. Alright, so very important text اللي كيبين الاختلاف في الثقافات بعض المرات كيؤدي إلى سوء الفهم. Alright, شوفوا الأسئلة اللي عندنا هنا ندوزو للصفحة 87. Okay, so skim the two stories and check your guesses. Okay, read through the two stories and find out the writer's countries of origin and the countries they talk about. So, what are the writer's origin? The first text. So the name is Christina Williams. She's from Britain, and the country she's talking about بطبيعة الحال هو Dominican Republic. Alright, نشوفوا دابا text ثاني اللي هو the writer الشخص اللي كيتكلم Brad Nelson, and he is from the United States and he talks about Morocco. Alright, fill in the blank from the two stories. Okay, عندنا جوج stories نحاولوا نعملوا معلومات. Brad's misunderstanding of إن شاء الله من text. شنو هو سوء الفهم ديالو على هذه الكلمة إن شاء الله. و Dominicans assumptions هي الفكرة ديال Dominicans about British neighbor. الفكرة اللي كانت عندهم على ذاك الجارة اللي هي من بريطانيا. assumption المعنى ديالها هي فكرة خاطئة ولا التوقع شي حاجة بحال هيدا. Okay, so let's see now the first one. Brad's misunderstanding of إن شاء الله. ونشوفوا yes, Brad's he feels hurt. Okay, عندك سوء الفهم ديالو بمعنى he feels hurts.
and he wants yes or no answer كنخصو إما yes or no answer. Okay. He doesn't grasp what he means by إن شاء الله. ما فهمش شنو كاين داك السيد إن شاء الله، قال له غا إن شاء الله. إن شاء الله السيد ديك إن شاء الله ما عرفش واش yes or no. السيد خصو yes or no. And he feels upset and he feels hurt. شعر بتوتر بغضب. upset يعني ماشي غضب وإنما عدم الرضا. hurt بمعنى بحال مجروح ملي ما قالوش yes ولا no بخلاه معلق. هذه حنا عندنا في الثقافة ديالنا إن شاء الله بمعنى هي يعني أكيد هي yes. هو ما فهمهاش بهذه الطريقة. يس ندوزو دابا دومينيكان assumptions اللي قلنا افتراض. شنو كانوا كيفترضوا شنو افترضوا ديك الجارة البريطانية. They assumed افترضوا على أنها she was studying every time she was reading. كل ما شافوها بالكتاب كانوا كيظنوا على أنها كتقرأ. Being considered odd because she lived alone لأنها كتكون بوحدها. عندهم هنا أي شخص كيكون بوحده إلا أنه شخص غير عادي يعني غريب. being alone means you are sick. عندهم على أن شي واحد إذا كان بوحده كيعني إما أنه مريض أو لا أنه غريب أو لا أنه يتجاهلهم كيبغيش يبقى معاهم وكيبقى فيهم بحال اش كيعملوا. إما كيصيفطوا له الماكلة، شي واحد كيدير له الماكلة ملي كيجي عنده كيجلس كيجيب له الماكلة كيبدا معاه وهي ماشي هاد السائحة ماشي من داك النوع اللي خصها الهضره، هي خصها ترتاح. وهما ثقافات اختلاف ديال الثقافات. Alright, let's move to number 5 now. Yes, find phrases in the stories which support the ideas. هذا طريقة ديال السؤال مهمة لأن كتجي في الباكالوريا. شنو معنى ديالها؟ يعني خصكم تلقاو في التكست جمل phrases أو شبه جمل that support اللي كتدعم أو اللي كتبين the ideas below. هاد الأفكار اللي عندنا A B C D. بمعنى هاد الأفكار اللي عندنا هنايا فين المرادف ديالها أو فين كنشوفوها أو فين باينة في التكست. شنو هما الجمل في التكست اللي كيبينوا لنا هاد الأفكار. نبداو بالأولية. Dominicans are generous towards their neighbors. generous بمعنى كرماء. فين هي الجملة في التكست اللي كتبين على أن Dominicans هما كرماء مع الجيران ديالهم. حاولوا تفكروا، وقفوا الفيديو ورجعوا التكست. يس الجواب هو واحدة. Dominicans place great value on hospitality. decorate يعني كيوضعوا واحد قيمة كبيرة في hospitality. generous كرماء بزاف. فهي الجمل اللي كتبين على أن Dominicans prefer family life كتعجبهم family life هي هذه. everyone has a family or is connected to a family or lives with a family. أي واحد عنده إما عائلة إما عنده علاقة مع عائلة إما كيعيش مع عائلة. مهم ما كاينش شي واحد كيعيش بوحده. C. Christina was annoyed by her neighbor's behavior. Yes. يعني قالت لك at times في بعض الأحيان I wanted to be by myself. شنو المعنى ديالها؟ بغات تكون بوحدها بمعنى ما خصها حتى شي واحد يكون معها. علاش؟ she is annoyed يعني annoyed بمعنى بحال كنقولوا حنا مبرصطة. اوكي annoyed بمعنى بحال شي واحد كيجي كيبرصطها في الراحة ديالها يقلقها. In the beginning Brad thought his Moroccan friend declined the invitation. declined بمعنى رفض rejected. شوفوا الجملة اللي عندنا هنايا. He only has to say no. Yes. قال لأنه كان خصو يقول لي no. Okay. Brad got angry because his Moroccan friend said إن شاء الله I'm feeling hurt. Yes. He got angry. Upset في الحقيقة خصنا دينا الجواب I'm feeling upset. upset هي angry ماشي hurt. hurt بمعنى مجروح. هنا كاين خطأ هنا. Okay معني. Later Brad understood that his Moroccan friend was really willing to go to the beach. بمعنى مع الآخر عاد فهم لأن his Moroccan friend صديق ديال المغربي كان مستعدا was willing to go to the beach. فين عرفناها only several years later did I understand. okay ما سنين من بعد عاد فهم. alright number 6 take notes from the two stories to complete the following diagrams. إذا take notes بمعنى كتاخذوا ملاحظات. some cultural values in Morocco.
شنو هما قيم ثقافية اللي عندنا في المغرب؟ hospitality الكرم، charity إحسان، tolerance التسامح، generosity الكرم أو العطاء. hospitality هو الكرم ولا مضياف كنضيفوا الناس. compliance with one's commitment بمعنى أن كنحترموا الالتزامات ديالنا. friendly بمعنى الناس اللي هما ودودين. some cultural values in the Dominican Republic: hospitality تعاون، sociability اجتماعيين، friendly family life yes، friendliness تعاون، kindness من kindness الطيبوبة، and care بمعنى الاعتناء والاهتمام. alright, so what are the common values؟ بطبيعة الحال common values مبينين. what is common between the Moroccan and the Dominican cultures؟ hospitality generosity بزاف الحوايج اللي هما في الحقيقة common غير هادو يعني مشتركة ما بين الثقافة الدومينيكية والثقافة المغربية. حنا عندنا الثقافة المغربية ملي كيجي عندنا شي براني أو شي واحد من الخارج كنعطيوه في الماكلة. الكلمة الوحيدة اللي كيحفظ ملي كيمشي الوحيدة وإنما من بين الكلمات اللي كيحفظ فاش كيمشي بحالو هي كول هذه راه باينة. alright, so B, what values these photos suggest to you؟ شنو هي القيم اللي كتعكس هاد الصور هذه؟ شوفوها كتعكس لنا tolerance التسامح، hospitality yes الصورة رقم 1 yes. now we move to grammar. دوز دابا الجرامر. اوكي phrasal verbs مهم هاد grammar هاد phrasal verbs اللي تلامد كيدونوا على صاحبها ولكن غير نعرفوا كيفاش نتعامل معها. read the paragraph and answer this question. did Jamal manage to get a visa to England? why؟ وقفوا الله ذلك الفيديو وقراوا هاد الباراجراف صغيرة واعطيهم الجواب. Okay, so the answer is no, he didn't, because he didn't meet the requirements. Okay, he didn't meet يعني أنه لم يلبي المتطلبات أو لا داكشي اللي خصو. Alright, now find in the paragraph phrases verb plus preposition meaning the same as the following. إذن مطلوب منا لأننا نفتشوا على كل فعل حداه preposition. الأولية apply for، الثانية turn him down، الثالثة fill in، الرابعة find out، خامسة pick up، والسادسة look forward to. so هادو هما verb plus preposition. شنو هو phrasal verb؟ هو فعل زائد preposition اللي كيكون عنده معنى مختلف على المعنى اللفظي. احنا غادي نشوفو. تشوفوا هاد الافعال اللي مسطرين عليهم شنو كيعنيو في هادو اللي عندنا هنايا. make a request for، rejected his request etc. نبداو بالأولية هادي كتعني apply for، make a request for إذن تقدم طلب معنى ديالها apply for. rejected his request turned down إذن turn down هي كترفض أو لا reject. complete fill in، discover find out learn about إذن معنى ديالها discover تكتشف، find out أو لا تتعلم. pick up learn without difficulty اللي معنى ديالها تكتسب يعني تتعلم بدون صعوبة. and eagerly expecting or anticipating تتوقع أو لا تتوق إلى معنى ديالها look forward to. هنا شنو خصكم تعملوا؟ كل verb من هادو غتكتبوه وتكتبوا الشرح ديالو سواء بالعربية أو باللونجي. المهم أنكم تعقلوا عليه، هذا هو المهم. let's move on now. read these tips for understanding phrasal verbs then do the exercises that follows. مهم هاد اللحظة اللي غنشرح فيها هاد tips. sometimes أحيانا you can understand the phrasal verb by looking at the particle بمعنى the preposition. for example the particles up and down هادو اللي كيمشيو مع الأفعال up and down often relate كيعنيو فوق higher أعلى أو كيعنيو أسفل lower position. بحيث قلت لك مثلا stand up بمعنى قف،
put up بمعنى تضع عاليا. put up your hand بمعنى هي كتعلي يدك. sit down هي تجلس. pick up بمعنى هي تلتقط. وخا شوفنا هنا pick up تسناو pick up عندها المعنى ديال اللفظي. pick up بمعنى تلتقط. شنو معنى ديالها؟ pick هي كتشبر، up هي كترفد من الأرض الفوق في اتجاه الأعلى، بمعنى pick up هذا المعنى اللفظي. ولكن المعنى المجازي راه شفناه دابا عاد pick up a language you learn without difficulty. إيوا هذا هو phrasal verb ولكن كيكون عنده المعنى مختلف على المعنى اللفظي. put down إذا put تضع تحت، put down بمعنى هي تضع. are example of these kinds of phrasal verbs. All particulars have literal meanings. إذا هنا المعنى الحرفي، ولكن المعنى المجازي هنا كندخلو في phrasal verbs اللي غنشوفو هنا واحد المجموعة ديال phrasal verbs. اوكي، عندنا هنا واحد المجموعة وكنتمنى تكونوا كتبتوا المجموعة اللي فاتت 6 اللي شفناهم، وهادوك اللي شفنا دابا عاد في هذاك تا هادوك كتبوهم باش تبقاو عاقلين على هذيك شنو معنى ديال put up و sit down etc. ما علينا. So عندنا hand out, put up with, write down, long for, eat out, jot down, dress up, hand in and look up. هادو كاملين phrasal verbs. خصنا نشوفو المعنى ديالهم. المعنى ديالهم هو هذا اللي مكتوب باللون الأسود. إذا حاولوا ما أمكن تشوفوا واش تقدروا تعرفوا المعنى ديال هادو أو لا. نعطيكم الوقت take your time وديك الساعة نخرجها. alright. so كنتمنى تكونوا خرجتوا هادي. so the teacher distributed معنى ديالها hand out وخصنا نكتبوها handed out صرفوها. the teacher handed out to students an article بمعنى سلمهم فرق عليهم. الأستاذ فرق. اوكي، فرق بمعنى hand out. ولكن ملي كيجي التلميذ يعطي الورقة للأستاذ ما كتسماش يفرق، كتسمى واحد الفعل آخر اللي هو hand in. حنا نمشيو له. اوكي، B wrote down بمعنى jot down. jot down هي wrote down، هي كتكتب أولا كتقول له المهم غير ارمي الأفكار شي ورقة. اوكي، jot down كتكتب ولكن بطريقة غير منظمة. C search for the meaning وخصنا نتصرفوا. نسيت ما قلتلكمش they wrote بما أن الفعل في الباس خصها تجي jotted down. so search for the meaning of بمعنى look up. إذا المعنى ديال look up إلا جينا نترجموها حرفيا انظر إلى الأعلى، هذا هو المعنى ديالها look up. ولكن مجازيا هي المعنى ديالها to look up word بمعنى كتبحث على واحد الكلمة في منجد في كتاب etc. كتبحث على المعنى ديالها. search for the meaning of difficult words in a dictionary مثلا. D tolerate بمعنى put up with. ايوا دابا غيقول لك شنو المعنى ديال put up with دابا خصني نحفظها. خصك تحفظها. put up with كذلك المعنى ديالها tolerate تتسامح تتعامل تكون عندك علاقة مزيانة تتقبل. هذا هو put up with تتعايش. yes wear clothes هي dress up. ايوا عقلوا على هذه dress up هي wear clothes كتلبس الملابس. eat in a restaurant eat out. إذا نزيد نعرفو eat out معنى ديالها eat in a restaurant. looking forward to long for. ايوا حنا زدنا واحدة long for بمعنى looking forward to تتوق إلى. اوكي، and copy معنى ديال longing for يعني خصنا نصرفوها. they were looking forward they were longing for. copy means write down. copy كتنقل كتكتب write down. then we have submit يعني hand in وهذه اللي قلت لكم قبيل submit بمعنى hand in تسلم. إذا hand out العكس ديالها hand in. hand out هي ملي كيفرق الأستاذ الوراق على التلاميذ. hand in هي ملي كيعطي التلميذ الورقة ديالو للأستاذ. submit the paper. at the end of the session he gave them. انتبهوا معايا هنايا في آخر الحصة he gave them the homework عطاهم واحد التمرين to submit later باش يرجعوه من بعد. فهمتيني؟ باش يسلموه له من بعد يرجعوه له. هذا معنى ديال submit. alright let's move on.
fill in the blanks with the correct prepositions from the list. كنتمنى تكونوا كتبتوا هادو اللي شفنا دابا عاد، ودابا غنزيدو عاود واحدين اخرين باش نكتبوهم. In France you can't drop. وقفوا الفيديو وحاولوا تشوفوا هادو فين غنستعملوا المراد عليكم. اوكي drop كتجي معها in to a friend. المعنى ديال drop in هي تقوم بزيارة خاطفة، يعني بدون إعلان، كتمشي عند سيد وكتوصل وتلحق عليه، معنى drop in. So فرنسا you can't drop into a friend's house unless you get his permission. يعني ميمكنش تمشي تدق على شي واحد بلا ما تعلمو، تا تعلمو يقول لك اجي عاد تمشي. drop in. short visit. American people are very busy. Most of the time they eat out. If immigrants run into صادف run into an unfavorable environment in host countries بمعنى هي الدولة المضيفة. They shouldn't put themselves in that position again. I'm sorry etc. and I didn't find out. شفناها. When our parents get old we are ready to take care of them. نعتني بهم. take care of someone. If they don't cut، وهذه مهمة الفعل هذايا cut down on fast food بمعنى تقلص تنقص reduce معنى ديالها. Youths like to keep up with the latest. keep up بمعنى هي يبقى على اتصال ب latest fashion. English people prefer to hire a babysitter. babysitter هي الشخص اللي كيجيبوه للدار باش كيحضر لنا الأولاد. to bring up. yes bring up هي educate هي كتربي. when my computer crashed I lost many of my files. تابعوا معايا ملي تحررت الكمبيوتر ديالي فقدت واحد المجموعة ديال الملفات. it's a good thing I backed them up. و back up هي كتسترجع. oh no I forgot to save my report before I turned the computer off. now I will have to do it over. do it over بمعنى نعاودو مرة ثانية. do over عقلوا على الفيرب هذايا it's a phrasal verb. do over بمعنى نعاود نعملو مرة ثانية. let's move on. match the meaning on the right with the phrasal verbs on the left. look for كتعني seek يعني كتبحث or search. come across وقفوا الفيديو الله يرضي عليكم وقفوه وحاولوا ما يمكن تجاوبوا تدربوا شي حاجة قبل ما ندوزو. alright come across means find by chance. yes تصادف تلتقي صدفة. set up establish تؤسس. bring up educate child تربي طفل. check in register هي كتسجل في الأوتيل ولا في المحطة أو لا في الإيربورت في المطار. pick up collect. شوف لاحظوا هنا pick up معنى ديالها collect وعندها معنى آخر اللي شفنا قبيل هو learn without difficulty. تكتسب. وهنا معنى ديالها collect بمعنى تجمع. take off يعني كتعني plane هي الطائرة نقولوا the plane. take off بمعنى leave the ground بمعنى أقلعت الطائرة. و take off عندها بزاف معاني. take off your clothes بمعنى كتحيد الملابس ديالك، ولكن ملي كتكون مع plane كيكون معنى ديالها take off الإقلاع. cut down معنى ديالها هي reduce تقلل. carry on معنى ديالها هي continue تستمر. take up معنى ديالها start a hobby or a leisure activity. معنى ديال take up هي تشرع في ممارسة هواية أو رياضة، يعني يلا غتبدا فيها ما كنتيش فيها. بحال مثلا شي واحد is very fat and he takes up for example jogging يعني بدا كيجري takes up jogging يعني بدأ في ممارسة هذا معنى ديال take up. Next exercise number 7. Choose the correct synonym of the underlined phrasal verbs in each statement below. Again هنا عندنا واحد مجموعة ديال phrasal verbs هادو اللي شفنا دابا عاد خصكم تنقلوهم في الدفتر وتكتبوا الشرح ديالهم سواء بالعربية ولا باش ما كان. هادو كذلك اللي هنايا هما خصكم تكتبوا الشرح ديالهم. Intolerance brings about dislike. والمعنى ديال brings about هي causes to happen. تحدث أو لا تسبب. هذا معنى ديال brings about. When my father was abroad he went through hard time. معنى ديال هنايا experienced بمعنى عانى
تعرض لي. He didn't stay in a hotel. Some relatives put him up بمعنى accommodated him. و put up someone بمعنى كد تستضيفه. هذا ما put up someone. أو هي المعنى اللفظي ديالها هي لجينا نشوفوا المعنى الحرفي. put up هي كد تضعه عاليا، وهي ماشي تضعه عاليا. إذا جينا نشوفوا بالعربية كنقولوا كنحطوك فوق راسي. إيوا هي هذه put him up بمعنى كتحطو فوق راسك. على أي they will probably put off this year's. put off معنى ديالها هنا postpone بمعنى تؤجل. let's check in معنى ديالها كما قلنا register كتسجل. alright, now let's move to writing. عندنا writing a letter. كيفاش تكتبوا رسالة؟ نحاولوا نقراو هذه الرسالة هذه. Dear Mehdi, my parents have finally given me their okay to spend a couple of weeks with you next summer. We'll certainly have so much fun together, won't we? But I'm a bit panicky about this visit. Morocco is miles away. It's a new world for me with customs and beliefs definitely different from the ones we've got here in Britain. What I got through the net search didn't in the least relieve my panic, and I still have a couple of questions in mind. I hope you'd help. Shall I stay in a hotel or will you put me up? What are the common ways of greeting people in your country? What about table manners? Do you use both hands when you're eating? And clothes? Should I dress up or wear casual things? I feel my dream to visit Morocco will come true at last. Till then, count on you to tell me about the things above. That's it for now. Keep in touch. Mary. Alright, so now that's a letter from Mary. She's a bit panicky بمعنى خائفة. panicky her first visit to Morocco. أول زيارة لها المغرب، وكتطرح واحد المجموعة ديال الأسئلة هنايا لمهدي. أوكي مهدي، وبطبيعة الحال هذه من بين مستملحات هنايا، من بين الإنشاءات اللي كيعجبوهم التلاميذ أنهم يجاوبوا عليها، كيتحمسوا له بزاف خصوصا ملي كيشوفوا الصورة وكيبداو يجاوبوا ويخدموا بكل حماس باش يكتبوا رسالة لماري هي هذه. أوكي now let's see how to write. شوفوا دابا شنو مطلوب منكم. Write a reply letter to Mary answering her questions. You may use the following. إذا هنا غنجاوبوا على ماري وديجا جاوبنا عليها، ها هي مكتوبة. Hi Mary, good news, you're coming to Morocco. Welcome to this multicultural and exotic country. Get ready for the adventure. Then, the panic you're feeling is quite normal since it's your first visit, but you don't need to worry. You needn't worry that much. I hope the following tips would help you. نصائح تالية سوف تساعدك، وغنشوفوا هاد النصائح شناهي. First، إذا دابا غنجاوبوا على الأسئلة، وهي عطاتنا واحد المجموعة ديال الأسئلة، 4 ديال الأسئلة غنجاوبوا عليها. كيفاش غنجاوبوا عليها؟ First، you don't have to stay in a hotel. I will put you up of course. لاحظوا هنايا I will put you up of course بمعنى سأستضيفك. Next one. As for the common ways of greeting، فيما يخص الطريقة المعروفة في السلام، women greet each other by kissing on the cheeks, while بينما الرجال just shake hands. Concerning table manners، فيما يخص، لاحظوا لأنني كنجاوب على الأسئلة ديالها. فيما يخص concerning table manners، العادات ديال الأكل، we cut with our fingers. هذيك خطأ كانت we eat with our fingers. وقع خطأ تما. So we eat with our fingers. Yet ولكن you can use a fork and a knife if you'd like to. إذا بغيتي ممكن تستعمل fork and a knife. For clothes، بالنسبة للملابس، you don't need to dress up. ماشي ضروري أنك تلبس dress up معنى ديالها هي كتلبس حوايج رسميين. Just put on casual clothes. Casual clothes هي ملابس عادية. Unless you are invited. إلا إذا كنت invited to a wedding ceremony for example. حفل زفاف. I hope you are not worried anymore. I am looking forward to meeting you soon. Take care, your friend Mehdi. لاحظوا I am looking forward to وعملنا meeting Gerald. Alright, let's move now to the next one, the language. The language of informal letters. نشوفوا شنو هي من هادو. Which of these phrases
شكون من هادو اللي كنستعملوهم في informal letter في الرسالة الغير رسمية. نبداو الأولية dear bill. yes ممكن نقولو dear bill. let me now as soon as. ولكن نورمالمون صار ديبون هادشي على حسب الرسالة. يعني ممكن رسالة غير رسمية ممكن نصيفطوها مثلا شي خاي مثلا شي صاحبي، ولكن رسالة رسمية هي اللي كنصيفطوها للمديرين المؤسسات، الناس مثلا اللي في المناصب العليا، الناس اللي ما كنعرفوهمشي. على أي ديك الساعة نشوفو رسالة رسمية. في يونيت نمبر 8 غادي نعملوها إن شاء الله بيناتنا مشروحة مزيان. best wishes تا هي كنستعملوها في informal letter. take care informal letter. I'd like to tell you about formal letter. why don't you formal letter. and bye for now. هادو كانوا كنستعملو formal letter. informal letter I'm sorry. رسالة غير رسمية، رسالة كنصيفطوها للناس اللي كنعرفو. alright. match these phrases used in informal letters with their functions. okay. so عندنا هنايا تجي ديجا مخرجة. I'd better get going بمعنى when you want to finish the letter كتقولو I must go. يجب أن أذهب. هذه ملي كنبغي نكمل الرسالة. أما نشوفو دابا A. thanks for your letter. to thank a person for writing. كنشكرو الشخص على الكتابة ديالو. I'm really sorry. to apologize. why don't we. هذه to ask for response كتطرح سؤال. no to suggest or invite تعطي اقتراح. please let me know. share information يعني خليني نعرف أو لا أخبرني. have you ever heard about. to request some information كنطلبوا معلومات. by the way when you want to change the subject. write soon to ask for response كتطلب الجواب. take care to express regards تقدم تحية. and could you do something for me. ask for a favor. alright. so check your progress. بطبيعة الحال عندنا آخر صفحة في رقم 6 هي المراجعة ديال unit number 5 and unit number 6. اوكي نشوفوا الكلمات اللي ممكن تستعملوها هنايا في هاد الفراغات. كلمة هنا اللي ماشي مفهومة غتكون جوج كلمات هنايا. patriarchal بمعنى ذكوري، لما يجي من الذكور. priority أولوية. شوفوا هنا شنو عندنا. وقفوا الفيديو وجاوبوا الله عليكم. اوكي let's correct. الأولية in the past political parties thought women were not suitable غير مناسبين. political parties should have more female candidates. many people thought that women were not as strong as men and were governed by emotion بمعنى مسيرين بعاطفتهم. in a patriarchal society men have leadership and dominance in all domains. إذن في مجتمع رجولي دائما أو ذكوري الرجال هما اللي كان عندهم الزعامة والسيطرة بجميع المجالات. At the moment, political parties put many women on their election lists, giving them high priority. أولوية قصوى. Today, women are breaking gender boundaries on many fronts. بمعنى كيهرسوا ديك العوائق اللي عندها علاقة بالجنس في المهن تبع ولاو بنات كيخدموا لا ميكانيك بزاف الحوايج. Yet they are still struggling for recognition and equal treatment. يتحاربون من أجل الاعتراف والمساواة. Alright, next one. Rewrite these sentences using expressions. إذا نحاول الجمل نستعملوا عبارات اللي عندنا هنايا. ديجا شفناهم كلمة عندنا في المثال. شوفوا الجملة رقم الأولية رقم A. Moroccan women have gained far-reaching rights. Yet we still need. اوكي احنا عملنا يت معنى هذه بيت لان عندنا جوج الافكار اللي هي متعارضه. بي هذا الظرف ديال شنو هي addition and concession. Some women work full time in their jobs along with cooking
cleaning and taking care of the children along with تابعوا معايا along with بالإضافة إلى. C. The Moroccan law guarantees women's rights. The government received the family code to improve the situation in عملنا since the Moroccan law guarantees بما أن okay ولا because. Next one. This code إلى آخره وعندهم جملة ثانية it also gives wives okay it also gives wives joint responsibility بمعنى مسؤولية مشتركة. E. Women suffer from negative stereotypes however they realize remarkable achievements. نجاحات. سمحوا لي كنهضر بشوية لأن دابا 2:27 ديال الليل على أيامنا. يس هذه الفرصة الوحيدة باش تسجل بلا صداع. Okay. F. Despite entering the parliament, Moroccan women's number is limited. Although Moroccan women have entered the parliament, رغم أنهم دخلوا البرلمان ولكن العدد ديالهم هو محدود. Alright, let's move now to the next one. Change the sentences from the active to the passive. فدابا غنستعملو passive voice. الدرس اللي عملنا ديال passive voice. Leila Abu Zaid wrote the year of the elephant. She wrote what? The year of the elephant هي اللي غنبداو بها. The year of the elephant was written. قاعدة رقم 1. They have awarded the Nobel Prize. They have awarded what? Nobel Prize. To who? هنا عندنا two objects. لاحظوا كيفاش هذه الجملة. الجملة الأولى عندها the Nobel Prize has been awarded. الجملة الثانية some outstanding women have been awarded the Nobel Prize. Okay? Yes. Next one. Rural women's situation need to be improved. We need to improve rural situation. Women's situation. إذا الفعل هو improve. وهنا عندنا model need to be. Yes. Susan is cooking dinner for the special guest. Cooking what? Dinner. Dinner is the object. Dinner is being cooked. قاعدة رقم 3. Latifa has produced new fashion cartons. Has produced what? New fashion cartons. هنا القاعدة رقم 3 هي اللي ديال perfect اللي شفنا قبل رقم 2. New fashion cartons have been produced. علاش عملنا have؟ لأن عندنا fashion cartons عندها S. The university will give a scholarship. هنا عندنا two objects. Scholarships will be given or the first woman graduate will be given. Alright. The government must give more jobs to skilled women. Skilled more jobs. عندنا كذلك two objects. إما نبداو skilled women أو more jobs must be given. Rashida Khalil is going to perform a show. A show is going to be performed by Rashida Khalil. A Moroccan woman professor has set up an argan as oil cooperative. And our object set up what? Argan oil cooperative have been. علاش عملنا have؟ تما عندنا الجملة الأصلية have لأن تمنى عندنا have لها cooperatives with S plural. ودايما كنقولكم لو بغيتو تفهموا الدرس رجعوا للفيديو اللي عندي ديال passive voice راه هو مشروح بشكل يعني مبسط. Thank you for watching. This is the end of reading grammar and writing unit number 6 presented by أحمد سيار. كما كنقولكم دائما بارطاجيو الفيديوهات مع أصحابكم مع التلاميذ اللي ضعيفين مع كل شيء باش إن شاء الله يحاولوا أنهم يفهموا أكثر. Thank you very much for your attention. See you next time in unit number